kaunti. Angalia wizara za vijana katika kaunti zote nchi ya Kenya. 99% sio vijana, na ni mawaziri wanaosimamia vijana katika kaunti zetu. Angalia kazi zinapotangazwa katika kaunti zetu, vijana hawapewi nafasi. Wao ni kuangalia kwa video na simu za rununu. Kandarasi zinazopewa, Mheshimiwa Spika, kitaifa na katika kaunti, vijana hawapewi. Huku Nairobi vijana hawapewi kazi kule mashinani. Lazima tuonekane tukisema na kutenda. Na mimi naomba Mheshimiwa Spika, sisi sasa tuache kwenda mikutano Mombasa na kadhalika kuandika ripoti. Wakati mambo yanatakana kuongelewa, watu wamenyamaza. Ndio vijana wameamuka sasa katika kaunti. Angalia wizara za vijana katika kaunti zote nchi ya Kenya. 99% sio vijana, na ni mawaziri wanaosimamia vijana katika kaunti zetu. Angalia kazi zinapotangazwa katika kaunti zetu, vijana hawapewi. Senator Wakole. Thank you, Mr. Speaker, sir. On the status of payment of monthly stipend to community health promoters in Bungoma County. Mr. Speaker, sir, I rise pursuant to Standing Order 53.1 to seek a statement from the Standing Committee on Health on the status of payment of monthly stipend to community health promoters in Bungoma County from January 2024 to date. In the statement, the committee should, 1, provide a list of all community health promoters in Bungoma County disclosing their contact information as well as their areas of deployment. 2, state the total earnings paid to the CHPs so far and indicate the arrears owed to them by the county government of Bungoma and the national government respectively. 3, specify the pay points of CHPs along with details on whether there was public participation involving the county government and the promoters in the selection of these payment points. 4, clarify whether there is an existing contract between the county government and CHPs and inform if the stipend they are currently receiving is in accordance with the contract, with this contract. And 5, outline the measures implemented by both the county and national governments to address current delays and ensure timely payment in future. Thank you, Mr. Speaker.